Hello, masquera say, iri say lockdown, ndikuda kungotaura nezvinhu zvishoma shoma. Pane wedra ndabva kutumira manje when I was talking about altars, that you have to destroy some altars, you have to scatter some altars. Ndangoti tingotaura zvishoma shoma pamusoro pechinhu chinonzi an evil altar. Ndodangotaura zvishoma shoma pamusoro pechinhu chinonzi an evil altar. Ndoda kutora nyaya yangu kubva kuna Judges chapter 6. If there is someone who can type for us, ndoda kutora nyaya yangu kuna Judges chapter 6. The Bible is saying, then the children of Israel did evil in the sight of the Lord. Then the children of Israel did evil in the sight of the Lord. The evil that they did, the evil that the children of Israel did in the sight of the Lord was they were worshipping idols. They were raising altars for idols. That's the evil that the children of Israel had done. That's the evil that the children of Israel had done. They were building altars for idols. They were worshipping idols. And the Bible is saying, so the children of Israel did evil in the sight of the Lord. So the Lord delivered them into the hand of Midians for 7 years. Some of the problems that we may be facing right now, may be a result of some altars that were raised even when we were not yet born. The altars maybe that our forefathers raised. They may be affecting us, and we may be in bondage because of those altars, those old altars. Or even right now, there are some people who are watching me right now, who are worshipping idols, who are worshipping Baal, who have got altars for Baal. What am I talking about? Ndikutaura nevanhu vanoenda kana kumapronganga, vanhu vanoenda kunoconsulta masangoma. Those are altars that you are raising against your life, and those are altars that are testifying against you. So when I'm saying, when the children of Israel did evil in the sight of the Lord delivered them into the hand of the Midian for 7 years. Fortunately, zvavo zvanga zviri for 7 years. But for some of us, it's for generations and generations to come. Because the Bible says the Lord visits the iniquity of the fathers to the 4th generation, which means maybe something that your great-great-grandfather did is now affecting you. The altar that he raised, maybe vachideketera kuvadzimu, vachinamata midzimu, vachiconsulta masangoma. They raised altars, pagan altars for idols, and now it's affecting you. The Midianites who are having you in bondage right now may not be a result of what you did per se, but they may be a result of what your great-grandfathers did, of what your father did. The Lord visits the iniquity of the fathers to the 4th generation. And also, ukanyatsoverenga Bible, you realize in the New Testament shinzi nalevio akabvisa chegumi ari muchiuno chababa vake Abraham. But Abraham havasi baba vaLevi. Abraham zisekuru ra Levi, but Levi kunzi akabvisa chegumi. Fortunately, that was a good thing that Abraham did. But isusu vanasekuru vedu vane zvinhu zvakawanda zvavaiita zvanga zvisingafadze Mwari. Vane zvinhu zvakawanda zvavainamata nekutenda mazviri zvisiri zvaMwari zvisingafadze Mwari. Saka kana ivo
vakaita zvakashata izvozvo. It means vakazviita iwe uri muchiuno chavo. Zvoreva kuti kana vakazviita newewo wakatozviita. You are suffering for what they did. You are suffering because they did what they did while you were still in their loins. Saka mubvunzo wangu ndewekuti chiiko chavakamboita ana sekuru? Chiiko chakamboitwa na great grandfather vako iwe uchiri muchiuno chavo? Vamwe vaenda kun'anga, vamwe vaenda vachinotora mishonga yekuvhima, vamwe vaenda vachinotora mishonga yekurimisa, vamwe vaenda vachinotora mishonga yekuti vadiwe nevakadzi chaiko chaiko. My question is, chii chawakaitirwa iwewe uri muchiuno chababa vako chiri kukonzeresa right now? Zvanzi ma-altars avanga vaita and idol worshiping that they were doing in Israel zvakaita kuti Mwari vavhurire ma-Midianites door rekuti vava-atake vavatape. Chandinoda kubvunza ndechekuti chii, excuse me for that, chii chakamboitwa nasekuru vako, chii chakamboitwa nasekuru vasekuru vako chakuita kuti iwewe nhasi utambure? The battles that you are facing, the battles that you are fighting may not be your own battles pese. Hazvisi zvawakatsvaga iwewe, unogona kunge wakazvitsvagirwa. But mubvunzo wangu ndewekuti chii chavakamboita? Ndosaka takamboita theme yekuti fighting against generational cases. Ndikataura ndichiti chimbotsvaga history yerudzi rwako kuti muri kumbobva kupi, vanasekuru vako vaimborarama sei, vanambuya vako vaimborarama sei. Like I said in the message that I sent earlier on, tine vanhu vari panapa who were initiated maybe even into witchcraft, but they are not even aware kuti they were initiated. How did that happen? Vamwe vaka-initiatwa pavakazvarwa chaipo chaipo. Vanambuya vaiuya vachiti ndauya kuzogezesa mwana, ndauya kuzogadzira guvhu remwana, ndauya kuzogera mwana misoro. We don't even know kuti vainoita chine bvudzi iroro, vainoita ine guvhu iroro. That's when you were connected and you were initiated. Vamwe pane hama dzakafa kana ambuya vakafa zvikanzi ngatigove hembe dzambuya, iwe ndobva wapiwa hembe ukapiwa dress rambuya ukagamuchira ukati memories of my grandmother. But you don't even know kuti mbuya ava vaimborarama upenyu hwakadii. Mweya aiwanga ugere pavari, vamwe vanga vane mweya wekuroya. Just like jeko, ukapfeka hembe yemunhu ane jeko newe unobatirawo jeko, ukapfeka hembe yemunhu ane uroyi newe unotobatawo uroyi hwacho. Mubvunzo wangu ndewekuti zvingani zvawakagamuchira muupenyu hwako zvikakuinitiata maybe into witchcraft, zvikakuinitiata maybe into the marine cult? Zvingani? Zvanzi, these altars, so the Lord delivered them into the hand of the Midian for 7 years, and the hand of Midian prevailed against Israel. Vamwe vedu tiri kunetseka even nema-spiritual husbands right now, because there is an altar that is speaking against you. There is an altar that is standing and supporting kushungurudzwa ikoko ne-spiritual husband somewhere, somehow. Then the Lord says, so it was whenever Israel had sown, Midianites would come up also Amalekites and the people of the east would come up against them. Then they would encamp against them and destroy the produce of the earth as far as Gaza, and leave no sustenance for Israel, neither sheep nor ox nor donkey. This was an altar of poverty yanga yasimudzwa against Israel. Vairima asi vanga vasingakohwe. Mira ndikuudze, pane ma-altars akasimudzwa muupenyu hwako, maybe nemadzitateguru ako ari kusustaina poverty iri pamusoro peupenyu hwako. Zvanzi neshoko raMwari, maIsrael vaiti vakarima, altar ika haikurambidze kurima, haikurambidze kuwana basa, haikurambidze kutsvaga business rekuita, haikurambidze izvozvo. But patime yaunenge wakuda kuharvesta ndo panorova altar. Zviri kunzi ma-Midianites vaimirira patime yavanenge vakuda kunokohwa zvaibva, vatorima vakaisa fertilizer vakadiridzira kana iri irrigation, paanenge akuda kukohwa ndo pairova altar. Tine vanhu vakawanda right now who are watching me vekuti unotraya kutanga business, unotoritanga ugotengesa, but paunenge wakuti ndakuharvesta ndakuripa ma-profits, it goes down the drain.
unotsvaga basa haikurambidze kuwana basa altar basa unoriwana but patime yaunenge wakuti ndaakutambirawo zvangu zviite basa rinobva rapera kana kuti kambani inobva yavharwa. Ndiri kutaura nevanhu vane ma-altars of poverty that are speaking against them. Altar yanga yasumudzwa pavana veIsrael yanga iri altar yepoverty, altar yekuti haukohwe, unorima asi haukohwe. We have got people here who are working like elephants but they are reaping like ants. Pane altar yemamidianites yakasimudzwa, pane mamidianites ari kungouya achingokohwa. We have got people here wekuti wakaroorwa mukatanga kushanda pamwe chete nemurume wako mukasimuka kusvika palevel riri nani, wasumuka kusvika palevel riri nani, pana Jezebel wakangouya ndobva atora murume wako. Right now ndiye ari kukohwa mabasa ese esimba rako rawakashanda. Ameno kana ndiri kutaura neumwe munhu, pane altar yauri kufanirwa kuparadza. Ndatumira message ndikati manheru anhasi ticharwa nema-altars anorwisa upenyu hwako, ma-altars ekuti unorima ugodyara ugotenga fertilizer ugodiridzira ugosakurira but patime yekukohwa pana anouya achiparadza, patime yekukohwa pana anouya achikohwa. Am I talking to somebody here? Am I talking to somebody here? Then the Bible says one day Gideon anga ari pachisviniro chewaini achiviga wheat kuti mamidianites kana akuuya asaiparadza. Then the angel of the Lord went to Gideon and said, mighty men of valor, mighty men of valor. Gideon anga asati atomborwa kana hondo muupenyu hwake. Gideon aisatomboziva chinonzi kuenda kubattlefield, aitobvawo kumhuri yanga yakazvidzika. But angel pairi kusvika iri kumuadresa ichiti mighty men of valor. Manheru anhasi pane vakadzi vachabva pano vachidaidzwa kuti mighty women of valor. Pane vanhu vachashanyirwa manheru anhasi vachimhoreswa vachinzi mighty women of valor. Mwari kana vafunga kudzikinura Israel havashanyiri vanhu vese vemuIsrael, vanovinga Gideon iyeye anobva kumhuri yakazvidzika. I don't care about your age, I don't care the family that you come from, but you are going to be the Gideon of your family. You are going to be raised to deliver your family. The Lord is going to visit you in a mighty way and is going to anoint you for that assignment. Ameno kana ndiri kutaura neumwe munhu ari kuti I want to be the Gideon of my family. I want to be the Gideon of my family. Ndozoti vazhinji vedu who are watching this tinobva kumhuri dzinoitwa zvinhu zvakasiyana siyana. Kune mhuri dzinoitwa mabira hanzi ambuya vaane nyota, ambuya vakasofa kudhara, ambuya vaane nyota vati vari kuda kubikirwa doro robikwa, ambuya mashavi otambwa, mashavi nemadhimoni achibuda zvichitaura zvobva zvanzi ambuya vafara, nyota yavo yatonodzwa. Am I talking to somebody here? Kana uchibva kumhuri yakadaro, you are the person that I'm talking to right now. You are supposed to rise and be the Gideon of your family. You are supposed to rise and destroy those altars. You are supposed to rise and scatter those altars. You are supposed to rise and be like Joshua, who says, as for me and my family, as for me and my family, we are only going to serve the Lord. Ndikuda vanhu vari kuti kubva nhasi handina bira randichaatenda. Fine, pano umwe ari kuti koine evangelist handiatendi zvangu mafunctions asho asi ndinotumira mari. The fact yekuti watotumira mari kuti zviitwe, you are partaking of everything that is going on there. Am I talking to somebody? You are supposed to stand your ground. Pavanokufonera kuti tiri kuda mari yekutenga chikafu chekurova bira rasekuru, vaudze kuti yangu haichashande izvozvo, yangu inoenda kuchegumi kuchechi kwandinonamata, yangu inosumudza altar inorwira mhuri yangu. Because vazhinji vakaita through this way ndobva vatyisi dzinonzi uda kutoramba iwewe zvemidzimu, you are going to die. You will die if you don't have an altar that is also speaking for you. If you raise an altar to speak for you, there are altars who will not destroy you. There are altars who will not kill you. You are not going to die. Am I talking to somebody? Usambotyisidzirwa kuti mainini zvamakuda kuita izvi maakuzofa. Ramba, stand your ground, be like Joshua. Vaudze kuti ini nemhuri yangu tinonamata Mwari anorarama. Ini nemhuri yangu tinonamata Mwari anotirwira. Zvanzi
angel ichibva kuadresa Gideon. First instruction yakapiwa Gideon ndo yandibata, ndo yaita kuti ndiite live ino iyi. Kana uri panapa wakufunga kuti ndakuda kuti rudzi rwekwedu rudzikinurwe, inini ndakuda kubuda mukeji yandiri, ndakuda kuti zvinhu zvangu zvitange kuchiendeka. Listen to the instruction that the Lord gave to Gideon. Listen to the instruction that the angel gave to Gideon. So Gideon went in and prepared a young goat. That's verse 19, Judges chapter 6, verse 19. So Gideon went in and prepared a young goat and unleavened bread from an ephah of flour. The meat he put in a basket, and he put the broth in a pot, and he brought them out to him under the terebinth tree and presented them. The angel of God said to him, take the meat and the unleavened bread and lay them on this rock. The rock became an altar. The rock became an altar for Gideon to put his sacrifice, and pour out the broth, and he did so. Then the angel of the Lord put out the end of the staff that was in his hand, and touched the meat and the unleavened bread, and fire rose out of the rock and consumed the meat and the unleavened bread, and the angel of the Lord departed out of his sight. Now Gideon perceived that he was the angel of the Lord. So Gideon said, alas, O God, for I have seen the angel of the Lord face to face. Then the Lord said to him, peace be with you. Do not fear, you shall not die. So Gideon built an altar there to the Lord and called it, the Lord is peace. To this day it is still Ophrah of the Abiezrites. Now it came to pass the same night that the Lord said to him, take your father's young bull, the second bull of 7 years old, and tear down the wooden image that is beside, and tear down the altar of Baal that your father has, and cut down the wooden image that is beside it, and build an altar to the Lord your God on top of this rock in the proper arrangement, and take the second bull and offer a burnt sacrifice with the wood of the image which you shall cut down. So Gideon took 10 men from among his servants and did as the Lord had said to him. But because he feared his father's household and the men of the city too much to do it by day, he did it by night. Gideon apedza kutaura nenkirozi aenda kunorara, zvinonzi Mwari ndobva vamuvhizitira, and the Lord gave him an instruction. The first instruction was, go and destroy the altar of Baal that your father has. Go and destroy the altar of Baal that your father has. Vamwe vedu tine vabereki vane machira emidzimu mudzimba dzavo right now. Vamwe vedu tine vabereki vane mhiko nehoko dzavakacherera pazvivanze dzatinotoziva right now. Vamwe vedu tine vabereki vachiri kukonsulta n'anga kana pane zvanetsa mumba. Vamwe vedu tine vabereki vachine madumu avakasungirira muzviuno nemuhuro right now. But Mwari vari kuti, if you want to be the Gideon of your family, if you want to be the deliverer of Israel, you are supposed to go and destroy that altar of Baal that your father has. You are supposed to go and destroy that altar. Ambeno kana pano wandiri kutaura naye nhasi, munhu achamuka chibhebhenenge pa-midnight prayer kuti Mwari kana pane machira emidzimu ari mumba medu, manheru ano ngaabate moto zvishaye basa. Kana kune hoko dzakachererwa pamayadhi kumusha, Mwari manheru ano ngadzifukunyurwe zvishaye basa. Kana pane mishonga yamasangoma yatiri kushandisa, Mwari manheru ano ngazvishaye basa. Am I talking to somebody? Gideon instruction yaakatanga kupiwa ndeyekuti go and destroy the altar of Baal. Go and destroy the altar of Baal. Vamwe vedu haasi ma-altars ana baba, ma-altars edu chaiwo atakatozvitsvagira tega. If you read the story of Rachel, ukaverenga nyaya yaRachel uchanzwisisa kuti Jacob achimuti, ngatichibva panapa tiende kunyika yababa vangu kune mukoma wangu wandakasiya.
Rachel anotakura chimwari chaLabhani. Vari munzira Labhani ndobva arealiza kuti pane chidhori changu, chimwari changu chisisimo munomu. And then Labhani began to pursue. Akavatsvaga akavatevera kusvika avawana. What am I saying? As long as you have something that connects you to the marine kingdom, as long as you have something that connects you to a sangoma, anything chawakapiwa kun'anga, anything chawakapiwa kumasowe, kana uchingori nacho chete, Labhani anoramba achikuteera. Labhani haasi kuzorega kukuteera kusvika akubata atora chimwari chake. Zvanzi Labhani ndobva avatevera. But level raRachel rinondityisa rekuti Labhani atoteera achida kutora chimwari, because kwaJacob kunonamatwa mwari anorarama. Jacob anga atopfuma achibva kuna Labhani akabva neupfumi, because mwari waainamata anga ari mwari aimurwira. Aive mwari wekuti aigona kuvhizitira Labhani kuhope omuudza kuti don't touch Jacob, don't touch him and don't kill him. Ndiye mwari ainamatwa naJacob. But level raRachel rinondishamisa rekuti ane murume anonamata mwari akadaro, but ari kuramba akabatirira kuchimwari chake, kuchimwari chaLabhani, chimwari chababa vake. Zvandiri kuzama kutaura ndezvekuti pane vanhu vari panapa who are watching me right now. Vanhu vari panapa vekuti wakamboenda kun'anga iwewe uchida kubatsirwa. Madzimai akaroorwa, pamwe wakamboenda kun'anga uchinotsvaga mupfuwira, pamwe wakaenda kun'anga uchinotsvaga mishonga yekugadzirisa baba, pamwe wakaenda kun'anga uchinotsvaga mishonga yekuti zviite mumba. Chandiri kutaura ndichoti as long as mishonga iyoyo uchinayo kana kuti wakaishandisa, it's an altar that you raised against yourself. Vamwe venyu right now marriage dzakuvava, not because pane chauri kukanganisa mumba, but because une umwe mwari wawakambotsvaga, une umwe mwari wawakambonamata, une chimwe chidhori chiri mumba mako chiri kutestifya against you. Ameno kana pano wandiri kutaura naye, madzimai kana wakambonotsvaga mupfuwira wekupfuwira baba, ndiri kuda kuti utore mushonga iwoyo unourasa kumarara, utaura kuti from today I disconnect myself from this altar of Baal. I disconnect myself, I disconnect my marriage, I disconnect my husband. Pane vasikana vakanditeerera vari panapa, pana naJezebel vatori futi pano paplatform, who joined this platform vachida kuongorora kuti mukadzi wemurume wandiri kudanana naye ari kumboita nezvei. Rega ndikuudze iwe Jezi, rega ndikutaurire iwe Jezebel, chimwari chauri kunamata ichi chiri kuunza udyi mumba mako, chimwari chauri kunamata ichi chichakuparadzisa. Mamidianites haaikohwa. Jezebel uri kufunga kuti uri kukohwa nekuti unodya nyama every day, nekuti unotengerwa liver yebreakfast every day, but hapana chauri kukohwa. Zvako zvauri kushandira zvine mamidianites ari kuuya kuzoparadza, zvine mamidianites ari kuuya kuzokohwa. Ameno kana pano wandiri kutaura naye, ana Jezebel havangoshandi chete, vane masources avo avanovhizitira, vane kun'anga kwavanoenda vachinotsvaga makona ekuti vave nesimba, vane kupasi pemvura kwavanoenda vachinotsvaga makona. But rega ndikuudze manheru anhasi Jezi, kana uri pano wakanditeerera, this is the time for you to repent. This is the time for you to repent. Svipira pasi imbwa dzidye. I want you kuti kana vamwe vane seed chaiyo, seed yevarume vavakambodanana navo yavari kushandisa kuloka murume wemuridzi kuti kana aenda kumba zvinoshande. Kana unayo right now, I want you to destroy that altar. That altar of Baal is testifying against your life. Ndimbobvunza zvangu kuti chii chawaachievha nekuda kwealtar iyoyo, chii chawaachievha nekuda kwaBaal wawakachengeta mumba mako. I'm talking to people vekuti une kwawakaenda ukanonzi kuri kudiwa kuti utenge machira, ndobva waendeswa kumvura ukanzi unofanirwa kufuga machira aya uchizodai uchipembedza mashavi nemweya yenjuzu, mweya yekumvura. That's when you were initiated into the marine kingdom. But ndiri kuda kuti kana une zvinhu zvakadaro manheru anhasi, I want you to destroy that altar of Baal. I want you to disconnect yourself, because as long as that altar is in your house,
house. As long as that altar of Baal is in your house, Midianites has kuzorega kuya kuzoparadza. Hauskuzokwa, you will never reap, you will never harvest. That altar of Baal must go down. That altar of Baal must go down. That altar of Baal must go down. You are supposed to scatter and destroy it. You are supposed to scatter and destroy it. Vamwe venyu mune miteuro matombo ameno nempiya zvamakapiwa kumapostori zvimwe zvachona zviri pasi pemubhedha right now. Uri kushaura kuti sei zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka, sei marriage yangu isiri kuita, sei business rangu risiri kuita. There is an altar of Baal under your bed. There is an altar of Baal in your house. I want you to destroy that altar of Baal. I want you to throw that altar of Baal out of your house. Ameno kana pane wandiri kubatsira, ameno kana pane wandiri kubatsira. Pane vanhu panapa vakanzi une mudzimu, ambuya vati vari kuda kusvikira pauri. Ndobva watotengeswa machira, ukanzi machira aya unofanirwa kumachengeta, unofanirwa kumasunga uchikanda bute pasi, uchideketera, uchimiririra dzinza rese. Kana uri panapa, I want to tell you that altar of Baal must go down. You are supposed to seek for a deliverance minister. Besera onamata mopisa machira iwayo, then you yourself, you get delivered, you get disconnected from such altars. Am I helping somebody here? Am I helping somebody here? Because ndichitaura kudai kune vanhu vaiatenda magatherings ekudzora hanzi vakafa mumusha. Inini kwedu zvaimboitika, and I partook of all those things. Kwabva kwatsvagwa mbudzi yoiswa padhoo, zvonzi munhu wese ngauye achidira mbudzi iyi mvura. Kana yazuza pauri zvinoreva kuti mudzimu wabvuma kudzoswa newe mumusha. Ameno kana pano wandiri kutaura naye, kana zvaitwa izvozvo zvobva zvanzonzi nyama yembudzi iyi haiiswe souti, inodyiwa yakadaro. Tikadya nyama dzisina munyu, tikadira mbudzi mvura dziri pamadhoo, zvichinzi tiri kudzosa midzimu mumusha, tisingazivi kuti tiri kudzosa madhimoni anotishungurudza mukati memisha. But manheru anhasi ndiri kuti kana wakamboita partake of those things, I want you to disconnect yourself. I want you to disconnect your blood from all such gatherings and all such functions and all such rituals, because it's an altar of Baal that is testifying against you. Midianites haarege, anouya achirova chete, and they make sure kuti haukohwe, and they make sure kuti haukohwe. The second instruction that Gideon was given was instruction yapiwa Gideon yechitu ndeyekuti take your father's young bull, the second bull of 7 years old, and tear down the altar of Baal that your father has, and cut down the wooden image that is beside it, and build an altar to the Lord your God on top of this rock in the proper arrangement. Build an altar. Build an altar. Gideon asati atomboenda kuhondo. Ari kugadzirirwa kunzi kana uri kuda kuenda kuhondo yekurwira nekupukunyura Israel, tanga waparadza altar yaBaal. 1. Second thing, build an altar, raise an altar. And let's look at what the altar is supposed to do on top of this rock in the proper arrangement. That is verse 26. And take the second bull and offer a burnt sacrifice with the wood of the image, which you shall cut down. Raise an altar, and on that altar take a second bull and sacrifice it on that altar. Kana wakuda kunorwa hondo, wakuda kunopukunyura dzinza rekwako, you are supposed to raise an altar. You are supposed to make a sacrifice on that altar. Ameno kana pane wandiri kubatsira. Usati watanga kuita mafire prayers, usati watanga kunamata kuti Mwari dzikinurai dzinza rekwedu, there are things that you are supposed to do. You are supposed to destroy the altar of Baal, and you are supposed to raise an altar to counter all the altars that are testifying against you. Mira ndikuudze, mafunctions andiri kutaura andabva kutaura nezvawo, mafunctions ekuti kwaigona kutoura wakana mombe mbiri, one inenge ichinzi ndo yechikaranga chacho,
imwe yacho nevhenzi ngaiwedzere muriwo wepafunction. So if you are going to fight against such altars, you also need to make a sacrifice to counter those altars. Gideon arkunzi namwari, for you to go and fight and deliver Israel, you are supposed to raise an altar, a counter altar, an altar that is going to counter the altar of Baal that you have destroyed. Ameno hana kana wakanditeerera, ameno hana kana wakanditeerera. Ndikuda vakadzi vari kuti vachibva pano, they are going to contact me kuti evangelist zvamataura ndazvinzwa. How do I raise this counter altar? Ndoita say, give me an instruction. Zvapedza kudaro ndo Gideon paari kuzopiwa instruction yekuti chitsvaga varume vaunoenda navo kuhondo. Hondo yaifungwa naGideon. Gideon achienda kuhondo iyi akatora varume vakawanda achifunga kuti varume kuwanda kwevanhu ndokuchanorwa hondo. Gideon anoziva kuti altar yatonzi naMwari araise kudhara is the altar that is going to fight the battle. The altar that you are going to raise is the altar that is going to fight your battle. Then Vashika parwizi, the Lord gave Gideon an instruction. Zvikanziti varume vaunawo variwe mvura, anenge akotama achikasha mvura nerurimi ndo vauchaenda navo, vachafugama vachitora mvura nemaoko ngavadzokere kumba. Gideon ndobva aita saizvozvo, ndobva varume vadzokera kumba. Zvandiri kuzama kutaura ndezvekuti when you now want to fight that battle, kana wakuda kuti dzinza rekwenyu risunungurwe, you are supposed to destroy the altar of Baal. You are supposed to raise your own altar that will fight the battle for you. Kana wakurwa hondo yacho manje, hazvichina basa nekuti evangelist vauya here vakakubatsira hondo yacho, hazvichina basa nekuti pastor vekuchechi vauya here vakakubatsira hondo yacho, because the battle is not going to be yours anymore. Once you have raised an altar to the Lord, the altar will speak for you. Zvandiri kutaura panapa, I have got a testimony. Mapictures andakatumira nezuro emukadzi akaitirwa confession nemunhu anganzi akanganise marriage yake. She came here akatanga anditumira message towards kuenda kuprayer mountain kugomo, akati evangelist ndanzwa muchitaura nyaya yedata riri kunetsa, I want to buy a MiFi for you. Kana pakauya umwe munhu achiti ari kuda kukutengera, I don't accept it because I want to buy it. I want that thing to be my altar. Ndobva azouya kumba kwangu and she brought me this thing. It's a MiFi. Inondiconnecta wherever I am. Inoshanda just like Wi-Fi does. Apedza kudaro adzokera kumba ndobva very recently azonditumira mapictures andakakutumirai. When I called here today, ndamuudza kuti it's not me, it's not about my prayers, but altar yako iri kupopota iri paaltar pangu, altar yako ine zvairi kuita, altar yako iri kutaura, altar yako iri kurwa hondo dzako. Ameno kana pano andiri kutaura naye manheru anhasi. Your altar is the one that is going to fight the battle. It's not going to be a battle for many. It's going to be a battle that the Lord himself is going to fight. Ameno kana pano wandabatsira manheru anhasi. Ameno kana pano wandabatsira manheru anhasi. Because chinondishamisa ndechekuti vane machira enjuzu kana varipo vakanditeerera right now. Pane interview yandakamboita nemunhu akamboteera this scout. Aitaura kuti every month tinoenda kurwizi tonodira rice nemasweets newine mumvura zvinenge zvatengwa nemari inodhura, and akataura kuti hatingodiri wine nje, we buy the most expensive wines ndo dzatinonodira mumvura. Zvandiri kuzama kutaura ndezvekuti your altar must speak volumes for you, because ikoko kukingdom iyo kauko vanoraise ma-altars, kukingdom iyo vanoita ma-sacrifices. Tine vanhu vakaenterwa kun'anga nana Jezebel, tine vanhu vakaenterwa kumvura nana Jezebel. Marriage iri kuvava iri kunetsa right now. Jezebel every month anonoita sacrifice, but panapa ukataura nyaya yeoffering, ukataura nyaya yesacrifice, mukadzi wemuhana anofunga kuti evangelist vakuda mari yangu, but it's not all about money. I don't need your money, but ndiri kutaura zvinhu zvinokusunungura, ndiri kutaura weapon ichakurwira even when you can't speak.
Maybe some of you may be wondering kuti evangelist pavari kutaura nyaya yema-altars ivo vanomboendesawo here ma-altars. Yes, I do. I've got my spiritual father here who can testify. Iyo platform yehana iyi matestimony esa munoona achiitika, vanhu vachisunungurwa mbereko vachizvara, vanhu vachisunungurwa vachiporeswa vanorwara, vanhu vachisunungurwa mamarriage achiregedzwa anga akasungwa. It's because of an altar sacrifice that I made for you, Hannah. It's because of an altar sacrifice that I made for this platform. What was the altar? Ndakaendesa Honda CRV as an altar sacrifice for this platform. Why? Because ndaiziva kuti kune dzimwe hondo dzinorwisa vana vangu vehana dzandisingagone kurwa inini. Kune dzimwe hondo dzinogona kuitika even ndakarara when I can't even speak. But when those battles arise against my children, my altar, my sacrifice must speak for them. My altar must stand and fight that battle. Ameno kana pana ari kundinzwa. Ameno kana pana ari kundinzwa manheru anhasi. Chero mhepo dzikasumuka pano paplatform, I'm not moved because there's an altar that is speaking for me. And that altar, haisi iyo yega altar yandichaendesa. Ndiri kutogadzira kuti ndiendese mamwe ma-altar. Not to speak for me and my family, but to speak for you. To speak for you. Paunouya uchichema kuti chibereko changu chakasungwa ndiri kuda mwana, that altar will speak. Paunouya uchichema kuti evangelist HIV positive, that altar will speak for you. Amen. If I'm talking to somebody, amen. If I'm talking to somebody, imagine kuti vanhu vangani vane ma-altars akakuduburwa nekuda kwe-altar yehana, ma-altars e-barrenness ari kukuduburwa, ma-altars e-anti-marriage ari kukuduburwa just because of one altar. What if we make a joint altar as a platform? What if we make a joint altar sevakadzi vari kurwira ma-marriages avo? What if we make a joint altar semaRuth ari kunamatira kuti vachate? What if we make a joint altar sevanhu vari kurwira kuti Mwari sunungurai mari dzedu dzakabatwa? What is going to happen? Ameno manheru anhasi kana pana Gideon wandashumira muupenyu hwake. Ameno kana pana Gideon wandashumira muupenyu hwake. Ari kuti munhu waMwari, you were speaking to me. There are some altars that I need to be scattered. There are some altars that I need to be destroyed. If you are here, just type I'm here evangelist. There are altars that I want to be destroyed. Just type I am here and type the type of altar that you want to be destroyed. Just type the name of the type of the altar that you want to be destroyed. Chingotaipa kuti ndiri pano munhu waMwari, ndine altar yandiri kuda kuti iparadzwe, ndina Baal wandiri kuda kuti aparadzwe pamusoro peupenyu hwangu. Just type. If you are here, chingotaipa kuti ndiri pano. If you've got some altars that you want to be destroyed, that you want to be scattered, if you want to disconnect yourself from any altar of Baal, just type I am here. Just type I am here. Just type I am here. Varkuti I am here. Varkuti I am here. Ndiri pano evangelist. Ndiri pano evangelist. That's the Echo Cash number for your altar sacrifices. That's the Echo Cash number for your altar sacrifices. That's the Echo Cash number for your altar sacrifices. Then if you need to talk to me, if you need to talk to me, if you need to chat to me on WhatsApp, if you need to chat to me on WhatsApp,
you are here and you want to disconnect yourself from any altar, from such altars, that's my WhatsApp number. Just send me a message and I will respond. Send me a message and I will respond. God bless you. I love you, but Jesus loves you more. Have a good night. Let's meet at 12 midnight as we scatter and destroy altars. God bless you. I love you.